complete man. Story na marriage. Kupata msichana. And so different cultures, different kupata mwanaume. Yeah, kuna cultures them ndo wanatafuta bwana. Yeah. For real? Hata kwanza hao ndo wanalipa mahari. African and not Indian, yeah. Africans. Yes. Yep. Sikumbuki niliona kuna Instagram. They used to pay. Not they used to, they still do it for me right now. Yeah, they still do it like mwanamke ndio anatafuta like sasa sisi ndo tunaenda mnasimamishwa kwa kiwanja. Nyinyi mnapodolewa vizuri sana. Alafu sasa nakuja kisema this or this. Hata kwa kupodolewa na kuna belly kubwa. The biggest belly ndo nachukua. It depends with which one you're talking about. And mimi niliona walikuwa napodolewa. For I think for there's a tribe I think in Ethiopia, if I'm not wrong. Yeah. The biggest belly. The biggest belly is best if not. Maze kama kwa 6 pack pale kwa maze saidi. Six pack una tatu na Akongoumia. Kuna baki tu nayo. Steve tu ndo angemanage. Cameraman maze pale bona choma ni. But ingekuwa niaje? Oh yeah. The thing is ingekuwa niaje? Kama una 6 pack. Keni watu wa 6 pack. Huku. Side nyingine. Watu vitambi. But hiyo culture walikuwa wanalishwa like 6 months. Yeah. Before like ilikuanga not annually. I can't really recall, but ilikuanga wanalishwa for 6 months. That was milk and blood. Yeah, meat. Their belly kubwa. Ndio wachaguliwe na mademo. So pia mademo walikuwa naona like huyo ndo msemo handsome. Of course. Beauty. Yeah. They're looking at they're thinking about testosterone yake ndio inaweza. Yeah, like such guys. But after I eat something funny about the culture, after I eat all, wanarudi wanafanya zoezi, wanarudi normal. That culture was funny. I'll find the video and share. I've seen it somewhere. It's in TikTok kama wapi about the belly. Yeah. After amepata mdem, anarudi inarudi. Mimi sitaka irudi because there's something about small bellies. You guys cannot understand. You love big bellies. If you have no belly, you ain't talking. You know. So unaona vile kama uko hivi. Farm market. Na bamba. Unaona kama Videographer. Hii ni ugonjwa. Hii si ugonjwa. Haja shine brown. Inamaanisha this one can eat well, like he can take care of that plate. You give him the plate and he eats it. And I'm not talking about the plate. Which plate are you talking about? Whatever plate you guys think. Why do you No wonder you can't relate. Why do you guys so we are talking about marriage. With your brains with mine. So we are talking about rites of passage. And now we are on marriage. Hii ni over 18 kindly. What is it? Continue. Are you done? I'm done. Leo boy visitor visitor mazee si visitor. Analipwa. Alianza. Take it easy. This is to remind you, if we're gonna have beef forever. Damn, okay. I'm going to have stew. Yeah, we can have chicken instead. So we're on the rite of passage of marriage, and basically, none of us here, unless they want to prove me wrong, is married, but we will tell you experiences from other people and what we've learned. And these two, wamesimamia harusi tu juzi, so they can explain to us like if they were in the process, like the process before marriage. It's a very long thing. We want to know if they were engaged in the process before the day they went to the church, wakisimamia. Negotiations. So were you like, since he like chose you people to be there, I think he would have like made you like during introduction, maybe pia nye mlienda mkaona vile vitu zinafanyangwa. When he was asked like to go with friends, were you the friends that he was taking? You get ama tu mlienda church na suti smart. They were looking hard at you. They were looking. They were
Gosh. Alright. Tutaweka dance. Hey, my God. Don't do that. Walikuwa na You don't want to shake some. I will send you the video. You don't want we to want to see shake that some video relationship here. video. You don't want to shake some But mlikuwa mna look good, man. You guys were looking good, but bado hatujasahau Steve ndio Zeman. No, that day Steve was not there. No, But I know. whatsoever day. But mlikuwa mna look fine, ya tutawacha. Kama unataka Steve. Don't go through the corner. Now back to you. Okay, for us, Can I send some signals? Antenna zinaenda hivi. Acha kupitia. Antenna zinaenda hivi. Ameanza video hapo ka downgrade like sha. Za Steve siwezi sasa namwambia wanunuane. Unajua Na si ati naweza mwambia si ati tunakutaka. Nimekumark. Kula nimekumark. Unaweza accept. Reaccept. Hapo teka. chungo unaweza repiwa. Vile naongea hivi. Umeambiwa? I'm just saying. Amekumaka atakudia. As in, you're just saying is you can do that. I'm shocked. Brother, you need security. Vile kitu ya watu wa Nyeri. Alafu unaweka ile anga na kufuli. Na apron. Apron ubamba. Panga juu. Hapa naenda kufuli. Kuja na wembe. Story ya wedding tulisimamia. It was super amazing. Ilikuwa na vibe, ilikuwa lively, but the process of how ikafika hapo, we were not much involved. Si ati tulikuwa mabeshte yake sana close. Unajua kitu kama dawari ni wale close friends kabisa, ndio mnaendanga naye huko. Sisi ilikuwa tu because we fellowship in the same church. I was like, base mkam tusimamie kitu. So which we represented well, and it was superb kabisa. If you want to hire us, if you want hires, unatuita tutangara na tutabeba psych. Don't worry. Bora wakumbushe kutengeneza suti mapema. Wasianze Okay, mafundi. This is for fundis. Fundi Tufanye ile kitu. Hizi stories za fundi ambayo tunasikianga tu, but it really happened to us. Tulipata the right person. Acha tumalizie tu hapo. Akatushonea vizuri. Come through big time na ikakuwa best. So marriage, tukiongelea story za marriage, I think inaanza na story ya Rorashio. So tunapaka kwanza na Rorashio first. And before that, different cultures walikuwa na different things how to do reach kwa Rorashio. Yes. First kuna ile hata sivyo kuna ile family they identify you. A girl for you. Yeah, there are some communities wazazi tu wanaona amekuja tu kukutembelea kama rafiki, alafu akaona msichana wako akipita akasema huyu anaweza kuwa mzuri sana kwa mtoto wangu. Lakini wapi? So yeah, kuna mafamilies I think hata wamemarry na wamekapoa, na kuna wenye wamemarry na wajakapoa. Yeah. So kuna ile yenye wana identify then sasa ndo analeta kijana. So kijana sasa wanawafanya wana meet na dem. So kuna ile converse nini vitu kama hizo. Alafu at the end of it all na sherehe sasa. So and then also when it comes to marriage, back in the days kuna rules and regulations they used to apply before usemo na interact na dem. Make sure si wa clan wenyu, si relative, na tikazi ni mbali nini, those things don't apply. The same village, if I go in the same village or clan, and if I go from a different clan, then inaweza kuwa incorporated, you guys can go ahead and get married. So it was used to be a sensitive stuff sana. Na pia dem ilikuwa nafaa asikuwa ameshikwa virgin lady. Ndio. Which pia kuna other communities before when they after Rurashio wamekuwa married, ilikuwa wamama wanapelekwa kwa room, wanatanika kitambaa fulani ya white. Una get? Yeah. So boy anafaa pige shughuli
after shughuli and they come and check that kitambaa to see if huyu alikuwa the right amehulwa ama hajahulwa, ilihuliwa ama hajahuliwa. So yeah, so kama ilikuwa ingepatikana today alifanywa kitu kitambo, either ingekuwa fine ama marudisho kwao, another process. Na when you are bleeding, so most of the people wako na understand that. Yeah. So and tukitrain about all that, tuko naambiwa kulikuwa na so many errors. Unapata yes, they were able to tell, unaweza pata yes it's true huyu maybe akwa a virgin. Oh yeah. So unapata most of the cases ilikuwa, so unapata hizi small instance ulikuwa unapata maybe mtu ali break the virginity while riding a bike tukae. So unapata vitu traditionally bike ilikuwa wapi mse? For instance tunasema live wasipande miti, not generally specific in the scale. yeah, exactly. I'm done with this guy. Naja malize. Anyway, I think pia kuongeza hiyo ya Josh, kuna msali kwa ananiambia ati kuna culture if like kuna vile sijui mashosho walikuwa wanaguza wanasema hii imegusa iko sawa. Ati by just touch. No. By a touch. Ati walikuwa na tell. You can tell a virgin. Hata kwa mwenye. But there are some cultures right now, but they still practice the same thing. Yeah, in South Africa. Especially Coast. In South Africa. I think Coast pia tuna culture. Yeah, Coast you have to be checked. South Africa, but that's why they give sim too. Yes. Oh, they are. Yeah, exactly. I compare the right thing. Madara kama yajengia si nilikushow. Ni pochi mzee. Kweli. Kama ni pochi mzee, ni pochi the entire time. Haiwezi. Pochi. I will see they get checked. Yeah. Now you have to just use sim. Anakuambia pochi. Nataka lakini pochi. also there's Unasema nini mbaya? Yani your thoughts tu ni pale. So because in my head them they are recommended most. Like women lose a lot if you lose it. Skiza what I was thinking. So what you decide like hii nini imekuwa too much, acha tu check sim tu. Kwani contest. Uko barabara. Super high. Actually even the women are the ones who tell the young ladies to give out the sim too. Exactly. The women are the ones who will tell you if you're that thirsty, get it from the back. Shots from the back. Will it satisfy? It does. But it will do the trick. I don't know. It does. It does because I've been around very many Costorians. Yeah. When you wametumia the sim too. And when you ask them, it is addictive to them. Yeah. Actually, they end up not using the other one. And funny thing, they say it is easy for a woman to orgasm with your sim too than your coochie. Here's the thing. The thing. No coochie, no thing. Anatomy Anna's mother inakuanga very different. It's very sensitive, and you can get orgasm as easy as snap. Ikishafika mwalimu naanza I don't like this stuff. He's a mess of it. Tuko bado tuko nini mkianza kukamera Kwanza kuja manduya. Another culture, marriage. When it comes to marriage. So it comes to marriage. Let's go. When it comes to marriage. Ni mimi naongea. When it comes to marriage. So kama let's say kuna umeolewa na a brother to someone, maybe you need my brothers, and then one of you maybe nimeolewa na Josh. Na sema Eugene. Umeacha Eugene hapo. Na unajua. Nataki kumuua. Wewe sema umeolewa na Eugene. So you want to kill Josh? That's for the best. Now I really Josh. Yes. And then Josh does what? And then Josh dies. God forbid. Yeah, God forbid. R.I.P. my brother. I have to get married to Eugene. Why?
I'm talking about culture. Kusema Eugene venye ametulia chini. So ilikuwa uend up to na Eugene. Tactics. Get ready. So according to some cultures, ilikuwa brother anaweza rithi wife to a deceased brother. Your brother moleka mama. Akwe ameoa ama hajaoa. Anarithi everything. Na kama utaki unarudishwa. Na uncle ni option. That's fine. But sasa si wewe unachagua. Si mimi napelekwa. But si wewe unachagua. So unachagua. Si yangu inakuliwa ama. Si wewe una hiyo option. Hiyo culture tuko hapo. So kama umeona uncle. And funny thing. Amamwambia ukweli. Mimi unasema my secret. And funny thing. Wewe unachekea maisha. Sorry ni nyongo tunakucheka. Hata sawa itakuwa. And funny thing is, hadi saizi it is still happening. Sorry to say, because I had this neighbor. She was married to a Luo guy. Okay, so after the Luo guy passed, the only options alikuwa nazo ni either aolewe na the brother to that guy ama vitu zake zote zichukuliwe. And trust me, kila kitu, businesses zote, nyumba yake ilipagi, and alikuwa anamshamzalia, kila kitu yake ilichukuliwa juu alikataa kuolewa na the brother. She had a son. Yes. That meant nothing. It meant nothing. Juu kwa hiyo culture yao, according to venye alikuwa anatuambia, she was a Kikuyu. So culture ya Kikuyu cannot allow you to marry ati hiyo ni kama that is a taboo. So hange break taboo ya culture yao, simply ndo fit in kwa yenyu, na mwenye alikuwa anapenda ashakufa, so she just had to lose everything. A start afresh. Of which God has blessed her so much. Same mali amefika. It's a milestone. So unaona hiyo ya kitambo ilikuwa pia ina expose watu to very many sickness. For instance, kuna hii kipindi, it's a local kipindi ya venye huwa wanai act, sijui nita explain aje, they teach about AIDS. Inakuanga Netflix. They teach about AIDS but in a movie like thing. So unapata huyu mwenye nilikuwa nimeolewa naye hakukuwa na AIDS, so I have to get married to the brother mwenye sijui kama ako na AIDS ama hana. Unfortunately kama ako nayo, that means I'll also get it. So ilikuwa ina expose people to very many sickness. No. But if the brother is fine, I'd kill that nigga too. Now imagine if ako na another wife, mtasumbuana na bibi yake. Si bora una keep the property. So ulisema una keep the property. Yes, uta keep the property, but utakuwa at peace. Si as in you will stay in your block. Of course uko na nyumba yako. Si hata itakuwa one thing sasa. Hapana, nyumba itabaki. Atakuwa anakuja, but ni kama amekuridhi, of which is fine. One thing I'm meant to understand about African traditional culture ilikuwa ni something else that used to happen was after identification, when you umesema identification of them, maparabo amesha identify them, wamefanya nini, sometimes hata angeambia dem ungeambiwa hata unajua unafaa kuoleka wapi. Mazee ungekuwa tu ukishafika of age tu hivi, madhako kisha aje ako ready, she's ready for harvesting. Mse wasana kungojea ukienda rive, hata ibaje hata mtako ndo kupeleka hata rive. Kama twende rive leo, twende rive, anakupeleka rive, mnaenda naye, alafu kutoka hapo una abduct hapo tu, unabeba ukiendanga na hakuna kurudi mse. Hii ina bamba. Yeah, see, but your parents chooses wisely. Yes, they never. Your mother wouldn't take you to a place that is so bad. I think that inafaa irudi. Yeah, iko sawa. Inafaa irudi. What is as if the parents should like arranged marriage should just come back, because I think the parents always do the survey and then there's always something they want to keep
like, or a friendship they want to maintain. Yeah. Because they will get you married up. But I heard it's still there. But it's still there. Muslims. Even people in most high they will marry you up. Yeah, okay, they will marry let me you ask this up. question. Are you guys up for arranged marriage or not? We are. You guys, I am. hapo kwa comments. Tuendelee. Mnasema aje? I am. Are you for it? Because it's Why? Because it's easy. Like sina stress. Like mimi nimekaa tu mnanikujia. Plus my mom would never choose something. Yeah, of course. What do you mean? I can't. Okay. My mom would choose best friends. You know. Acha tusikie boy chance. You just Me free will ni kitu kingine poa sana. Like I decide what I want, not what I've been choosing. As in maisha yangu nilelewe tu nikuwa nikiambiwa vitu. Fanya hivi fanya. Unadecide mse kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hadi mpaka sasa. Una decision yako kwa maisha. It makes sense for me to not make sense. I think I'll prefer me doing my own thing because at the end of the day hata sai there's that option napewa nyumbani ushago. Ambia kama imekulemea Nairobi wasichana kuna msichana hapa tumelemewa. Kuna mtu hapa kwa kijiji yuko. Msichana Musambo dia kwako. Musambo dia kwako nothing nini. Yeah. But for me I prefer me choosing kinirambie tu huko tu. Okay, Josh. For me, I believe I'm a good hunter, so You hunt right. yeah. You gather and hunt together. Yes. So Mench. Semaji. Mama, you know best. You choose. Hata irudi leo. Irudi saizi. Nitafutie mtu man. I'm tired. Mimi nika sina flavors. You just choose. Nyote ilipotea. I'm done. Nyote ilienda. Steve? Look at me. Look at you. We make a family. What does that mean? Are you in for it or not? Are you in for Amesema atajitafutia. Nataka kujitafutia. That's why nimesema look at me. I look at you. Mbona mshika? We connect akili yangu. Ngumu kwetu kushiriki vitu bana. Translation inafika ikiwa weak. Enja ni kama umepata partner mkao wewe. Ameanza ku Huyo kolo. Hata kama mimi naona kolo. Imagine even tunakonanga. Sasa imagine sasa tunakonanga. Mimi mwenye mnaona namuona. Kile nyinyi mnaniona. I'm disgusted. I'm like what? This is a walking human being. This is a walking human being with an ID for 3 days. What? For 3 days? Someone put this one in prison, man. Hauna passport. Now West Resources. You to go bado una passport. That's Hauna passport. Bado nyamaza. Watu wakiwa na passport wakiitwa saizi ya uvizi. Well, passport tunaliza kitambo. Huwezi itwa. Anyway, also it reminds me story na marriage back in the culture which pin exists up to now. Ni story ya wezi huwa mbele ya huyu. The first born before formalize kwanza. Marry. Before you are when your small sister always Oh yeah. Hiyo kitu paka I think say inaenda kifeni. Hata dowry. Yeah. If my sister hakutolewa, amenifungia. Hata mama. Hata your parents. Hata my mom kama hakutolewa, mimi sitatolewa. Yeah. And that's why you find people out here, not that I'm saying ati come we stay is good, but most of our parents have made it so easy now cause hao wenyewe hawakufanya. So the boy akitaka kuanza kufanya, anakuta huko already kushablokiwa. Na tena wewe kwenda kununua tena mama yako, mkienda kwa wazee wanaanza kukataa. They start making up things cause unajua you don't know. They start bringing up things from I don't know where and when. Ati jupia wewe ukizaliwa na mamako hakutolewa mahari, there was something that was brought ndio it break something. So you have to pay for that and then pay for her and then pay for sijui who. Alafu usisahau mama yake pia zile zenye alitolewa utolee mama yako. Yeah. Alafu iendelee before tufike man I'd be tired myself. Yeah, ndo maana siku hizi watu wa involve extended families. Yes. So, Yeah. so inakuwa this is my child, I'll learn how to live with that. And for the marriage, I like the marriage chapter because I always think it's like initiation for us women. The way you guys when mukienda kutairiwa, you had like a party. Now we always think like marriage is now my party because I'll have new clothes. I'll have a lot of gifts.
People will show me love. Like, it will be my day. Just the photographers will be on me, all over me. My parents will just love My parents will just love me. I love when people are just talking, they're like, yeah, like her. And then marriage, I think, is a very big deal because people will use you as a reference. Unaona dem? That's what I get. Unaona like mko mnatembea naye. Alishaolewa. I'm like, how does that come? Watu wanashinda tu kuja home kuja na mtu wako. Yeah, she has a husband now and one kid. I think it's just a very big deal, and I really love marriage for me, mostly because of the new things I get. Okay, I think my menaces when amesema, I think it's definitely about menaces. It's not the word that has triggered me. It's the fact that you have said my. I'm like, yo. Yes, you settle your difference, but that you continue. It's a thing. I think about if marriage, I think inakwanga story na basically inakwanga day girl child maze too much nowadays. Inakwanga day girl child. Seeds the ile ilikuwa kitambo kama boy child kitambo. Ingepata boy anaitwa kando anafanywa 1 2 3 4 5 kila kitu. Nilikuwa nakwanga boy ni boys wetu. Unawa kesho. Bachelor party mse twende. Strip club maze fanya mambo yako maze huko chini. Nice, do what ungefanya kabla uingie kwa marriage, right? Hiyo ni siku hizi. Hiyo siku ndio unapea mtu mwingine. Fanya mambo yako. Just think. Wewe kama dem endeni something nice. Tupatane kesho. Because whatever you're supposed to do ni huko unafanya before, do whatever you can do that you will never do in the marriage. Right? That I think that's generally what it is about nowadays. But before it used to be niaje mnakaa chini you guys mnapitisha vitu mingi sana. So let me ask you. Quick question. Oh, me? Yes. So maid of honor alikuwa kazi gani? Sijui. I'm not married. Yeah, why do you think maidens wanakuanga hapo? Tell us. Si wavae nguo smart. Steve, kazi ya maidens inakuwa gani? Like whenever you undergo something, you go back to your best man or best mate. Exactly. For advice. Yes. That's why they have to be They're your immediate parents. They have to be married. Before you fikie maidens kazi yao ni gani? Bridesmaids kazi yao inakuanganiaje kuombea. That's the best. They are supposed to be your prayer partners also. Oh, no, me I am someone's prayer partner. Uongo. Hiyo ni uongo, man. Wewe ushaikuwa bridesmaid. Shit, have a dick. See, that's why I'm asking you, how would you be talking about bridesmaids when you've not even been related? Because anaongea je fact that bridesmaids na yaja kwa brides akisema ati bridesmaids are the ones that sijui prayer partner. Yeah, that is the kazi yao niyo role yao. That's what they're supposed to. Prayer partners. Wewe anasema wanafaa kuombea before the wedding. They're supposed to take care of you. They're supposed to make sure unajua kabla ingie marriage. Hapana. Hata sitakwambia. Me what I know according to venye najua hao ni watu wanafaa kukua close ama watu unaweza taka wakue in your day. Yeah. What's the wait, their purpose is huyu ni I don't know muelezea. So explain, let me be someone like exactly nataka kusikia. What's the purpose? Because tuna educate ourselves at the same time tuna podcast yenye una educate ourselves. Huyu ni mtu useme kama mimi kwa recent enye nimesimamia and these people are so strict. Exactly. It was a Maasai wedding and they are very strict. And trust me, si ati hata niko close sana na the bride ama sijui the groom ama nini. Mimi nilikuwa too close na one of the family. Okay? Like inakwanga tu ile moment unataka tu me just want you to be part of this celebration. Yeah. To make nothing color. More because after that nivo. But then nivo. So let me let's go. Will is right. That's according to Christianity. If you are going to the Christian way, I mean, there's no way I'm saying that. I was saying wanakuanga very special in your day. One, you know them well. So, I mean, these are the people. Like, whenever you have an issue, you contact them first. I mean, they are going to be there throughout the journey.
watakuwa na kuombea. Hao ndio watu watakuwa wanajua budget imeingia poa. Hao ndio watu wa committee. They'll always be there to support you, especially when it comes to Christianity, especially when it comes to prayers. These are your prayer warriors. Sure. They're your number one prayer warriors. Exactly. Yeah, that's according to Christianity. They're your number one prayer. Okay, guys, listen. So, wepi uko right? No. You are right. Willie uko right. It all depends na culture, na religion. Yeah. But you wote mko Na right. relationships You wote mko right. Uko right kabisa. Correct. Willie uko right. So I think tumesharuka kwa marriage, tukasahau Rorashio ikakufia hapo. Juu sahii unapata kila mtu akiongea tunarukia marriage. So sahii nafaa Mimi hata sijaongea. Hata mimi sijaongea. Utaongelea hiyo. Mongea. As in, so sahii to focus to deal with the process before the wedding first. Then from there we can now ingilia sasa wedding vitu zenye zinafanyika hapo. I think tushaongelea story na wedding. So sasa tu tupatia hiyo parting shot ya labda ni focus on hiyo mambo ya Rorashio. Because tukisema tunaanza kurudia wedding tutaanza kutapo. All the way una water down. Hiyo ya water down the entire thing. Because hata Rorashio tumeguzia the traditional way all the way. Because wedding pia nasema tu focus tu hapo. Unakumbuka yule alianza na vile msimamia wedo. So atuku track down mambo ya Rorashio. So ukisema turudi back to wedding tutaona at the same time. Yes. So we can just continue. Wacha niongee. Okay. So for me I feel story na traditional way ya marriage when it comes to Rorashio na feel from kitambo to now things has just changed too much, because I mean watu bado wanafuata culture zao as much as we into Christianity and such. Watu bado wanafuata culture zao, so haija change ka vile the other ways your birth and everything. So when it comes to Rorashio unapata kuna ile umeona dem amekulove, umemlove, mnaanza intro, dem anakuja kwenu, wewe unaenda kujiwakilisha kwao, then parents wakubali, you now start the journey. I mean hiyo huanza na two people na mostly hiyo huanza na chali, then I break down kwa dem, then tuna include families. After that now tuna include extensive family members. Then from there we now include the community. So for me I feel it was actually still a good thing. I mean these families get to know each other. Like unajua dem wangu akona Josh and their family. Yeah, but my grandfather alikuwa ananiambia kuna zingine families zilikuwa zinakataana. Yeah, it's true. I mean unaambiwa, grandfather wako anakuambia ama your dad anakuambia ile familia list yangu alikuanga na uchawi. Walikuanga na mambo ya mazingira umbwe. Witch doctors. So unapata hawataki wewe ama dem akuje kwa familia yenu ama uende kwa hiyo familia nyingine, because it will bring those spirits to the family. Because hawataki kuwa connected to them. As much as unaweza pata ilikuwa 2 generation past. Yeah. Watakwambia tu it still runs in their blood. Labda itafufuka na wewe. That really help. Yeah. Idea side. So I mean watu wa kitambo walikuwa wanafanya a lot of research. Na nini? Arrange marriage unakubali? Sawa, inakuwa mzuri. Unakubali arrange marriage sasa. Kuna background history. It's unlike now whereby they don't do a lot of research. But kitambo walikuwa wanasema mtoto wa nani, grandfather yake alikuwa nani. Unapata hata wazee watavisit your village kufanya some research about the other family and likewise on your family pia. Yeah, so I think that's hiyo nayo. I think that's the reason why sahi wana try to push all that. That's why unaona where lazima your family has to meet the other family. Ndo from there
wana get ku understand vile hiyo family inakuanga. Alafu ndo unapata some unapata mzazi tu anasema huyo ni vile tu siku hizi watu wanakuwa kichwa ngumu. And unapata for us Christians kama kuna bondages zenye zilikuwa formed before wana break the kama you are prayerful people wanna break all that. And tukiongelea bado hiyo story ya Rorashio, unapata to some cultures wana nitoji you have to go for the first day, si unaenda you and your friends mnaenda kusema like ni kama kuputa stamp kubook kusema like umeidentify someone from this family. Na ukido that no other person mwenye anaweza kuja kufanya the same thing. Juu ukikuja ukishaweka hivi hakuna mtu mwingine akikuja anasema juu that's why unaulizwanga umeona nani, alafu unaweka wasichana wote wanawekwa hapo. Alafu ukipoint unaweza point ule ameolewa already. Maybe msichana amekuwa akikudanganya, mwenza amekuwa akikudanganya hapa, yeye ndo hajaolewa, alafu ukifika hapo ndo anakuambia no. Huyu ameolewa. So it happens like that. Ndo unapata after that ndo unaambiwa go tell your people. Then your people wanakuja they meet wazee kwa wazee. Hadi unapata to some cultures ladies hawajuangi hata story ya mahari vile kumefanywa aje huko. So ajuangi hata ajuangi mimi nilitolewa mahari ya pesa ngapi, mimi nilitolewa mahari ng'ombe ngapi, ajuangi. So I think sijui ni part of some Kikuyu, I don't know, but there's a lady alikuwa anatoka about it akisema hata afai kujua because kuna ile respect unapeanga your man from all that. But if she's a Kikuyu, she already knows. Inakwanga discussion between before ifike ati mmeita the guy. So it's a discussion una have with your you have to tell your mom. So kama huyu mtu anakuanga financially well and all that, so ndo sasa ikifikia ndo asiumize pia huyu kijana. So hata kwa zile negotiations maybe walikuwa nasema maybe 500k but sasa hiyo ilikuwa ya kutease. They already know, they have an idea whatever huyu kijana anaweza so wanajuanga. Plus for Kikuyus I think it's always fixed because whatever my mom alitolewa ndio mimi nitatolewa. And then now sasa itakuwa value ya now. So ita evaluate now, alafu sasa if I go tell my mom huyu ni kijana anajianzisha, hata sidhani atafikisha kama ya my mom if my father was well off. Anaweza fikishiwa ile yake, but unajua mahari shangi ataendeleanga tu like after. Ikwangi pressure, ni watu tu wanajiekeanga kwa kichwa actually. Kuna watu wengine wanaonanga ini investment. Yes, sasa wale wazazi wenye walizaa mtoto kumfanya investment, sasa hao ndo wanaribu. Juu una feeling kuna some people wana feel hadi men nowadays wanaogopa history ya mahari. Juu wana feel ukienda kunini wazazi wanaanza kukwambia sijui tu hii ndo unapatanga later on umetoleshwa so many a lot of money, alafu unaanza saa kutesa msichana. Ama unaambia msichana hautawahi rudi huko kama umemnunua. Wewe ni kama nikikubai. So unapata in affect so many new families zenye wanataka kuanza. Ni youngins wanajaribu. About Rorashio, different cultures are gonna different ways of doing these things. So like Kamba region, when come kuju nikasema yao iko a bit weird kidogo. Like kama sisi maboy tunaenda kwa kina dem, it is expected us men said kina boy waenda wapige shughuli kwa wapike wafanye kila kitu, unlike the other cultures whereby nyinyi mkienda huko so long as wanajua mnakuja, they will do everything by themselves. But this like Kamba region
nyima boy mtajua mnatafuta watu wa kupika. Kama ni utaingia huko jikoni manzeo papa na vile atadishi ndio nikajaribu kuinteract nao kuuliza mbona mnafanyanga hivi. Suppose nyinyi unafahamu tutane ndio mtujue boy wetu atakuwa analishwa vizuri, atakuwa anaekwa vizuri juu nyinyi ndio tunachukua msichana kutoka kwenu. But it was vice versa. Nataka kujua pia msichana atateseka ama atakuwa in the safe hands of you guys. So yeah, different cultures have a way of doing their own things, and in terms of marriage tumeongelea na you have seen the different cultures doing their own things, na kama viewer pale nje you have your own testimonies and experience about marriage. Atuambie kana naruka bro. Manzi tunaruka broom kani mchawi. Ni kama rite of passage. Unaekelea broom chini alafu anairuka. Na kitambo if a lady angetoroka kwao, angetoroka kwa mwanaume wake, if a lady angetoroka kwa mwanamke wake ati ndio imemlemea, ingebidi mwanaume in order amrudishe kwa nyumba, ingerudi tena alipe another fine ya kutoa demu huko amrudishe. Na kama tu the lady ametoroka. That's another culture. Another culture, demu angerudishwa wewe tulikwambia tushakupeana huko. Rudi. Italingana na circumstance. Kwa nini unanyuki kuja unarudishangwa ukiwa umefika tu kwa gate. Tunaweza kupiga viboko hapo mbaya sana back in the culture. I think to make exhaust in the marriage part. And since I have a question. According to your marriage, this goes to you guys. So if your parents wakatae wedding, would you still go and marry that woman? Never. Mimi naweza sema hivi, wanafaa nipatie reason why nafaa nisio wedding. Juu for example, si mimi ndo nimesema mimi ndo natafuta a chick. Nimemleta home, si ndio? Mzazi akikataa anafaa niambie nakataa uoe msichana because of this and this and this. So mimi nikiangalia unajua some things wewe as a love inaweza kublind usione unapata, ama some friends wanaweza kuwa wameshaona hiyo enyewe uone unaona tu enyewe udema ananipenda lakini huku nje akona other men. Unapata. So mimi for me if I'm taking my chick to my parents house nimwambie nimeleta huyu, akijaribu kukataa nafaa niambie nakataa because of this and this and this. Yeah. But mimi way mimi sijasema ati mimi ndafolo Kenya anasema mimi nda way nione enyewe kama akona point ama pia yeye anaweza kuwa ame misjudge na ile tu fast nini. But we ignore your says ignore, ndo maana anasema lazima ni explain why. Yeah, but you come to that part ya paro kuchangia utawadani na kuanga heavy sana. Kwanza hii type kuna hii aspect ya tribe. Ule matoka tribe gani? Huyo ni huko. Aki usijaribu. But people hate Kikuyus. Let me just say. No, I'm just saying. Okay, apparently like Luyas, kuna ile notion ya usipatikana na Mkikuyu. It's true. And then join ile tena these are the reasons, yeah. They would tell us. First reasons na kuanga, you know Luyas tukiza mtoi na dem ni wetu. Yeah. Kikuyus si hivyo. Yeah, ours. Ni ya madem. So that also inakuwa inadifanga na Waluya kabisa, mtoto hizi kwa dem. In that wanasema ukikufa mtoi atarudi kwa Kikuyu huko na anafaa arudi kwa boma. You believing? Yeah. We believe our disagree? No. Hata mtajua it's news to me. Tulitoa msichana huko akuje huku, si ati vice versa. So hakuna vile familia huko itamlea mtoto wetu na sisi tuko hapa. That's another reason. Another reason wanna believe the moment manza kuomoka dem Kikuyu hapa anaanza kuwekea chakula tu vitu fulani ukijanyanga tu achukue property. That's the norm and the reasons why mlia anaambia usiwe Mkikuyu. So that means you'll have prosperity for a few seconds though. And then, yeah, but I believe mimi naweza sema si lazima iko ati Mkikuyu. Mtu wako kuua atakuua. And wanasema depending. But mostly Kikuyus are known for that. Yeah. Do you know now the reason being inatokana inaitwaje? Unajua kuna ile thirst ya inaitwa nini? Ya kupata do.
kama unapata the family is not like well off, wana struggle, wanataka wenyewe kuomoka, waone boy, alafu boy aanze kuomoka tu hivi. Sasa unapata hii pressure, the lady anaweza kuwa tu ni mpoa, lakini ile influence anatoa kwa wazazi, ati sijui mtoto wako anafaa kwa ameshatufanyia hii, unapata sasa anaanza sasa kuweka pressure, alafu sasa unapata mzazi ndio ana influence mtoto wake, anaanza kukua sasa na hiyo thought ya huyu mtu wenyewe hii mali nafaa nipate yangu peke yangu ndo nisaidie watu wetu. Juu unaweza pata either boy, hata ukilisten to the stories unaweza pata either boy ako like mimi nataka kusaidia you as my new family, not your entire family. Unapata you are my family that nimeanzisha, sijakuja linkani niaomoa the whole community ati because I have married you. So unapata vitu kaa hizo ndio nafanya huyu achapiwe still wa mtoto wangu umweke ange hii kwa chakula hata kaa sana. Umeona, afu boy amekupenda. So imaanisha ati ni unaweza pata ni alafu Wakikuyu ni wengi sana ukiangalia, si ati ni wengi kwa kufanya hiyo kazi, but population yao unaweza pata population yao ni mingi, ni wengi, wanawake wengi. So unapata hao ndo wanajulikana, wasichana wengi wanajulikana hapo. Unapata hata kuna wengine wamejificha hapa na hao sasa ndo watakufanya ile kitu one time. So haimaanishi ati sisi as the new generation we stop that. Yes, tribe shouldn't be a reason. Isikue like ati kuna watu wamekaa na Mkikuyu na wanaishi better. But don't build a house and have a septic tank. No, inanikasirishanga because I've had that conversation with na huyo nini amesema manja rudia manja amesema kitu umesema nini evaporate kumbuka kaja kupita imekupita. Wasaidie. And if you build a house, don't make a septic tank. Unakuanga na akili sasa. Coming from Njoki mwenyewe. Hamtashinda mmefunzwa kila kitu. Unajua dema jashikanisha. Kaburi yenyewe ulikuwa sema mama yako. So mwana huyu this is a Kikuyu, even Kikuyu, this is a nice Kikuyu. Mbona amesupport? Umesupport? Ndio kwa pia jashikanisha yeni. Support. Lakini okay, kuna kitu ulikuwa unasema sensitive. So nasema when it comes to tribe, this is a conversation I've had with my mom. And when you Josh amesema we shouldn't let tribe be a reason ya kufanya ati usikwe na mtu. This is one thing I keep on telling my family and my mom and my brother and my sister. Me, I won't marry from my own tribe. I'm the one who will break that shit. Because me don't like Kikuyu men, not in a bad Who does? The reason is according to me, Kikuyu men have this dictatorship in them. Okay? Sitaki kusema they are too traditional or something of sort. But these people just don't care. It's true. I've seen it with my brother. These people don't care. Mama. Actually, he doesn't know he doesn't care. So makosa si yake. Anajuanga. He's bred from back. It's okay. Hata kama anajua, that is just him. Okay? So hawa watu huwa hawajali. And mimi, and mtu anajifanya hapo ati hawezi kuwa romantic with me. Hey, darling. Kwanza anakupeanga pete anayekelea hapo anakuambia, "Eo." Imagine. Wewe umeoleka. What are those? Sasa unanitembelea nini? Ati uone hizo maua hapo back seat ni zako. Ati nimeona nikupeleke out kama mama wengine. Ati usikie venye mama wengine wanasikianga. Okay, sawa. Anasaidia watu That's a whole lot of topic. Inafaa topic yake nyingine mazee. But the thing is, bottom line, I think kila mtu amedecide if I kwa sorry na tribe ndio dictate venye tamari mzee. Ama mali tamari.
Matutoleka maleta. Tungie vifo. So there is a man. But tukiingia kwa hiyo ya vifo. Tunaingia kwa vifo. Yes. Tukiingia kwa vifo. As hiyo ya marriage ikiishia. Also tukiongelelea ati sijui tusioleke sijui ati tuachane na mambo ya tribes. You know kwa vifo kuna ule mwenye akidai unaambiwa you sleep with the maninis. Yeah. Zinaitangwa nini corpse? The corpse. Damn. So even if tuna struggle kusema sijui tribes azimati, mi kuna tribe Z. Jue As tunatry ku break your hiyo break. Hiyo kwanza acha ni hiyo ya death haibreakingi. Hata mkijaribu kuwaleta Nairobi haibreakingi. Utalala na hiyo hadi uko Langata. Trust me. Now which tribe? Sitaisema. Sasa because it happened to that friend. Hiyo story nimewapea hapo nyuma. Ya huyo mwenye alikuwa anafaa kuolewa na the brother. Hebu tuambie hiyo tribe. Huyo amekataa but Mimi sijui. Me I'm not saying anything. I'm saying according to the stories I've been given by somebody who has gone through that. So this woman was made to do that a night before the husband was in the same room nini anatolewa kwa hiyo casket anaeka hapo tunamwona. Unacheza nini? That is the last moment tuna have. You're shocked. Sleeping means like you share the bed. I'm like I'm shocked. Sleeping nini man? That is the last in the dictionary moment. So with this according to sijui kama ni kweli kubali. Sijui kama ili kweli but that means that hiyo kitanda no one else can like bado spirit yake ina roam around. Spiritual, okay. Like you see those bury that man and all that. Na bado kuna hiyo kulala na ikiwa kwa sanduku na the same room na mkiwa ndani mnakaa. Let's just jump to death without other not chance already. So I think when parents wakisema hiyo wao wanaangalia vitu kama hizo. Unaweza pata mzazi anakuambia olewa na mtu wenyu mnajua culture. You can speak the same thing when it comes to culture. Also I think hiyo ukisema hivyo ukiangalia hizo vitu so unaona in terms of culture I think that's the reason why wazazi wanaogopa kuenda to that. But ndo maana nilikuwa nasema like for now kuna some people hawataki kufuata easy culture things. But I think like say generation yetu tumefocus sana ati love is blind. It's true. love is blind. But for this instance I mean I cannot marry from this tribe because I feel love is blind, and then I do a research on the background and I find I cannot connect some things. You get? Yeah. So as much as ndio tunasifu love, tunasema we break from whatever, kuna zile vitu zingine background check. Sisi hii generation yetu we lack that. Yeah. We lack doing a lot of background check. Yes. I mean it's just wise for us to get to understand, like for me I get to understand this lady. And that's why before you take that step to now introduce the lady to your family, at least you know something about the family, about her. So that hata nikienda kuambia my parents ndo mchile nimeamua kumleta, ndivyo atakuuliza ni aje, anatoka wapi, kuna wazazi bado, kuna wazazi bado. You see such questions. Yes. But it will be unfair of me my parents kuniuliza background ya udem yet I know nothing. Ati because I'm saying love is blind. Kitakuramba. You get? Yeah. So at times si ulaumu our parents kusema ati para hataki ni udem, but yeye labda kuna vitu mob sana amesha connect dots. It's true. Yeah. So as we wrap up, it's just good for you as a lady, do a background check about me.
Me as a man, let me do a background check about you. To see fall that love is blind. Yeah, and if you don't like something, cut off mapema before you go. Yeah. So guys, it's just wise for us to always do a background check. If you feel you like me, do a background check about me. If I feel I like you, I do a background check about you. For us to have a nice relationship and a bright future. Very important. Due diligence. You had to. Anyway, let's close it up with the last stage. The last stage, the death. Remember the viewer tulianza na birth, tukaingia circumcision, tukaenda wapi? Marriage. So right now, there's a passage of rites for lazima upitie vitu zote. So wengine wapitie. Watu wanapitanga marriage kila mtu. It's not for everyone. Utapitia scenario ati gari likata kuenda ati juu mtu aje kanyanga ushago kwa ama likataliwa. Juu ya nini? Ama mtu wako kwa hiyo gari ndo alimuua. So they have to kama kichwa iko inaangalia this direction, they have to badilisha ama wamtoe kwa hiyo sanduku wampige viboko. Unataka kwenda nyumbani kwa nini? Na kaa hataki. Kumekuwa na hizo kaldi manini. Na sasa kama hataki mnamforce. Lazima zikwe. Si amekufa na hataki kuingia huko. Hana option. So there are customs na cultures hapo anaenda nyumbani involving death. So kama kuna yenye lazima watolewa chapwe na ingizwe kwa sanduku tena safari yanza. Does it mean according to whatever you've said? I know your question. Does it mean when someone dies there is a roaming spirit around that person? According to the cultures, kuna kitu kama hiyo. Like mtu amekata kuona nyumbani. They don't wakwangi like ati ni gari iko na mechanical issue or stuff na umatu ni huyu mtu. The spirit is evolving imekata kuona nyumbani alikatanga kwenda kwao. So they either beat that person or wa change direction ya kichwa yake wamwambie wewe nikaa unarudi Nairobi bado umezoea maisha yako, but in the real sense they are taking. So for them the belief of spirit and whatever. But that is done by a special person, not just anyone. Yeah. Hata kuna wengine wanajaribu kubeba sanduku. Haitoki chini. Nzito. Haitoki. Kwani alikula after dance. So the thing. So those are the cultures revolving around the death. And also kuna like as for Luyas ndio tuzike mtu. Kwetu kwanza mazishi ni sherehe mazi. Celebration of the next life. Like lazima wiki moja inaweza lala bado kapje zikamzika mtu and then the following weekend ama Monday to tuimbe and also so kamsa kwa habari ile ya Waluya. First of all, juni sherehe lazima kuwe na budget. The most budget inaenda sana kwa hii shughuli na ungani chakula. Labda lazima ng'ombe moja ama mbili zilalishwe. Unakulanga nyama? Kuku zilalishwe. Usikia ni celebration. And then if someone kama ni msee very important like your grandy, inamaanisha wasi wengi watakamocha. So kuna maboma zitakuwa secured za wasi kuweka wasi kulala ukupea wasi mahali pa kulala and stuff. Na usiku ni kukula ngoma. Ito disco matanga. Na disco matanga yenyewe zeda kuna DJ anakuanga huko pia amepewa heshima zake. Shima za DJ kwa marege zao piga rege zake huko mangoma za traditions hapo nini. Mapeka tu hadi asubuhi. Mpaka asubuhi nini mguu Si kama waloe. Mapeka tu hadi asubuhi. So by the time tunaleo mse at rest manze. Before bado mwili hajaletwa mtaa. Sasa mwili kiletwa hata kama ulikuwa unacheka ndio inakuja magari zinalia pi anza kutafuta kilio sauti anza kulia yani anza tu kutoa sauti fulani tutakuonyesha una mourn for this person
tumempoteza. Alikuwa ananipikianga ugali, alikuwa ananifanyia sijui nini. Like it's usually crazy. Kwanza ukiangalia mantizi wakifanya hiyo shughuli unasema wewe utakuwa unacheka sai, what's up? Like ana totally anakaa mse mwingine. Like your respect ya receive that body inakuanga hapo, and then umleta umeke mahali kwa ka tent ni nini, and then sasa celebrate. Sasa tunaangalia sasa mtakuwa ni vana lia, unamuona amerudi normal, mtakuwa anafanya shughuli zake. Kama it was that unexpected death, maybe sasa inakuanga saa hapo watu angalie mwili ni nini, waanze kuumria aki alikuwa tu mzuri ni nini, story. Siku ya kumpumzisha pia lazima tupige manduru, ametuacha nini, kuko na ka service, and then now wamlay to rest. So for lawyers is a process, like inaweza take a whole week. Kwanza especially kama ndoka Nairobi, a whole week taking that process. Okay. To add on chenye unajua amesema, I think circumstances pia ni death pia, circumstances ya death pia decide venye watamuona na venye reaction ya kila mtu. Kama ni a young person, whichever either in a cut across either what is traditional African society ama whatever, ama ni easy to bado venye be it a young person, be it a married person, was the person married or not, was the person ni mse old, na lazima hiyo circumstances lazima ina decide because ina dictate venye itakuwa, because kama ni mse young, of course ichukuliwe vizuri, it's not a blessing, not something to celebrate. Right? Yeah. Msa yuko married. One thing I want to I'm meant to understand is kila culture there's a way in which walikuwa inafanya traditionally kama msa ajao. Kwa Kikuyu, let's go. You don't know. Uni bonta. Sisi tukatu tunamwona tu a young person na mtu mzee, sijiona mtu mkubwa mwenye joleka kwa bro. Niambia kata unajua tu. For us lawyers iko kitu ya kuchukuliwa like lightly, like ati mezika tumzike tu like inge like mbona kwa umeoleka kuko hizo maswali kama hizo. And then maybe sasa labda kama alikuwa na mtoto nje sasa ndio aletwe, and then ndio shughuli yangu ndio shughuli yangu. Nani ana cleanse mtoto ama mtoto mwenyewe because ako out of wedlock. Right? Na mse hapa mama. So in some cultures maze ilikuwa bad, ilikuwa inachukuliwa kama curse, mse ajawa mse useless maze kwa society. I think just to an extent where hiyo story ya Eugene kama uko na nyumba utajengewa nyumba mbio kabla uziko utajengewa watu watakani ya matope ya haraka before uingizwe kwa boma. I think hapo ndio after that ndio sasa wataleta mwili ndio wazike. But pia kuna sakati zingine za Waluya maluta lala inakuanga ni kama tu lazima ulale kwa boma yake. So some other tribes kuna place utazikwa mbali kiasi ama inategemea kwenu mazee. Unajua pia hapo huko mandizi huko chini. Lawyers inategemeanga pia penye nini itachimbiwa kaburi the body. Kuna wazee usema haitachimbwa hapa kwa sababu unaona sijui imefence wapi sijui nini. Lazima pia wa rotate on those dynamics. What I know is there are cultures that really take it extreme to an extent where mse kama ajaoa ina kwa mazee it's very bad. Unarushiwa ash unaweka kitu kwa mkundu mazee something very disgrace mazee. Kaona mtu wewe kwani ulisema ukufe. You're making like it's people choose to die. We are talking about culture. We not talking about that's how it goes. You are useless person mazee. Ni sasa wanifanyie hivyo nikaa nimechoose ati nitakufa. That's the culture. That's how they but you are dead so don't Usikia anasema ati wanamrushia nini wapi? That is what happens. That's defamation. Defamation. Sina maoni.
that one of a body, and it's illegal. Defamation of the body. The defamation of the body. That is traditional culture. Am I blonde? Right? Yeah, apparently. So that used to be the culture then. Nowadays, niaje mse ametuacha, niaje theology aliishi akaeti sinipo. And then kuna circumstance mse we celebrate. That was hii nakata cross mpaka leo. Tuna celebrating mse amededi akiwa mzee. Like tulikuwa tunataka dedi lakini amededi long age mzee. Akona great grandchildren, akona grandchildren, akona unajua tuna celebrate. Yeah, one that I know that is always sad is when there is suicide. Trigger warning. When there's suicide, for us, like currently, that one I've had to witness, and it was so sad. I've witnessed for when they've died young, and also when they're young, and it's also by suicide. So by that, people don't even talk about it. The person is already dead. The ceremony is very short. It's very weird. You just go, they say he did this and he did that, but they don't revolve on the way he died. Unajua pale wanaandikanga sijui sickness nini. You will find that skipped, and when they're going to bury, most people wanabakingi juu. Now few people go bury huyo wa suicide na anazikangwa mbali. Huyo tapelekangwi cemetery. Kwa boma anazikwa uko karibu na fence ndio asilete the bad luck within, and they also pray for him a lot, him or her a lot, ndio hizo spirit zisiendele kwa the siblings and the family members, because you never know what made that person to do what they did. For the one that we experienced for a very young person, it was also quick and very hurtful. Like, people try to speak and words do not come out. Yes, they were unmarried and they were in that bracket, but they were young, and you're like, you don't know what to say because they were here, and then the next day they're not. People don't talk much about it. They just cry, you just willow around, and it's very hurtful and very brief. So they just also bury this person very quickly, and mostly I'd say silence, because I didn't understand why you could hear silence while people are talking. You get? But you'd hear just silence. People are talking, but there's just silence. I don't know if people get that. Yeah. And it's always sad for when they die young, or also sickness. Like kwanza ile yenye ilikuwa inakaa like you would get okay. That one hurts a lot. On that mode, that was imalizia leo mode maze mtu light na kitu. Si tuko dead so kunanga blind. Because I think hii topic yote ni very sensitive because everyone maze amelose mtu. Either close ama uko affiliated naye, whichever. In Luyaland kuna ile culture wazee they can tell if death is coming. Wakiangalia vitu kadhaa. I mean, kuna wengine walikuwa wanaangalia sijui mnyama anaitwaje? All. Yes. Sindio? Walikuwa wanaiona, wanajua this is a bad thing that's coming to this. So kaya ni ile familia rituals, they'll do their thing. And then they'll chase it away. So walikuwa wanasemanga sijui unaifukuza na makaa moto. Unairushia or something. Then it will fly. Hizo vitu hasta. Another thing ilikuwa there was something but I've forgotten. Then kuna ile like kama mtu alikuwa mgonjwa for some time. Kuna wazetu watakuja wataangalia situation, then watasema mlete kwa sitting room. So ukisikia mgonjwa mlete kwa sitting room, huyo si wa kukaa. Huyo ni wa kujikata. Because wazee they could come, assess the situation,
Then watatoka nje, they go discuss, then they come back, watasema tu mtoe kwa sitting room, and the moment they do that, that person will just go. Atapona. So kila culture ilikuwa na dynamics zake, of which some were kama hiyo ya kuleta mwili kwa sitting room. I've witnessed that. So unauliza wazee wanakwambia huyo the moment tunafanya hivyo huyo amefika mwisho. So wakimleta tu hapo wazee watakakaa hapo, then utacheki tu mwili na shake nini, then mama watafanya kazi ya kupiga nduru and so some cultures ukiona tu wazee wamekuja wamemeditate, wamwambia familia leteni mwili Kenya hapa nini, wewe unakwenda tu. And for the one, this is the last one. For like Muslims, they always do it. If you die today, unazikwa. If you didn't die at a certain time, kuna time enye ukikufa utaweza zikwa kesho. But ukikufa mapema unazikwa hiyo siku tu. So for this, I've had it with a very good friend of mine, and we live in different counties. He was in Coast and I was here. So by the time you call, and another thing that I don't understand is how the numbers, after a person is deceased, how long does it take for someone to change those numbers, as in inapewa to a random person? Like when you call, you'd expect it's your friend picking up the call, but it's just a random person anasema alibuy your number. Which I don't think... Takes years. No, it doesn't. For nowadays, it doesn't take years. It was so fast, and me, I didn't appreciate that actually. But for the one for Yakuzika, for the Muslims, so anazika juu alikufa jioni, alikuwa anazikwa the next day. Now, before all the friends were being told, this is the fact that you have to call, unakuta hakutext, and then now you start looking for his friends and they tell you, he passed. Because alafu hata ukiambiwa when you're traveling to there, you're not going to bury him, or you're not going for the ceremony. Unajua kama sisi tunakuwa na hiyo ceremony ya 1 week. So for that, I've experienced that, and it was like so sad and so weird. You don't know how to grieve. At least ingine mkipewa 1 week, you're learning how to grieve. But hii ingine is just instant, they just appreciate life and then they just move on. Okay, about the numbers, I think when it comes to the numbers, the change of numbers, Safaricom sometimes nawishingi kusema na just your number ibaki na umse forever. Msike pia your number. They say that because they have to pay. Yeah, it's okay, but for me, it was very personal. When my sister passed, sometimes ilikuwa nafika mahali I had to call. Ushe miss msemba kuna mcall. Yeah. Sometimes no feel your number kichukuliwa na mtu usika kumwambia ni aje wewe. Hii number ufai kuwa na mse. Hii number si yako. Right? And think sometimes it's afkanga personal to an extent una feel nazi. I wish hii number ingepeana ingebaki tu. Yes, tulikuwa na time ya common, tulikuwa na all that, but you never move on from that. Never ever. Kuna 0714 ya Willy afkanga mahali nationality unaangalia number every time ukipita hivi kupata Willy mahali unaangalia unasema nazi ni ile Willy nilikuwa najua. Unajua? Unaangalia unasema ni Willy. Sometimes hata ni call isikia kama Willy atachukua. Unajua tulimweka chini lakini acha tu call online hapo na acceptance. It's denial to some extent, but we wish sometimes hizo calls sijui whatever can be done. Of course, yeah, it's wako biashara. No, they better stop giving them away. I wish there's a way which wanaweza kwa ni number ni yako, ni ya Joshua, ni ya Joshua, ni ya Willy, ni ya Willy, ni ya because they don't even give you information. That's it. Yeah. They don't say that this number changed ownership. They don't send people those. And then the worst part is that Truecaller mazita itakupa ile jina yake mazee. That is the worst part. That is true. Truecaller inakupa bado ile namba, ile jina ule msanii alikuwa anatumia for the longest time because you see new person on job. Yeah. And this anyway, ina making healing process na kwa ngumu. Yeah. Tukimalizia mshasikia hii story ya professional mourners. Wasitoa na ile tukupiga tu morning.
Like in the West Africa mzuko nakumbuka ile time ya Kamio Kaloko anachezanga 10 wale watu wanapanga nini gloves za white nilikonga like sasa hiyo is a way of expressing their I don't know respect ama celebrating the death to the another life. Napata kuna such cultures lazima waitawase kama hao wa dance nao hiyo kidance ni nini wakienda kuzika mtu wao. Kuna wale lazima wafanye tu yani kuna something to for them to identify this person is going na tutaimuona and is going to the next life. So yeah, me I think death is sad but ikikuja imekuja. We don't have way to stop it. Mwenye anajua ni Maulana na akona maswali za kujibu tukifika huko pale tunaambiwa tunafaa tuende. So with that I think we can close it from there. So ninasema and with that guys we come to the end. We come to the end of it guys. So for those who always seek professional help, you'll know where to go. You have to seek for it. You'll enjoy how to cope with life, how it goes. Because all those stages that you've said, if you miss marriage, the other ones are most common. You will go through them. And as they always say, with life there is death and you've never lived if you don't die. Damn. Kwa hivyo unakuanga umesoma. We wrap it up. Subscribe.